No cześć, jesteście gotowi na spotkanie z Danielle? Głośniej! Więc ja mam na imię Anita, będę prowadzić to spotkanie. Obok mnie siedzi Marta, która będzie je tłumaczyć. Więc jakby co, wszystko będzie przetłumaczone na język polski. Możemy zaczynać? Cześć moi drodzy, jestem Marta. Tak. Zaczniemy tak. Najpierw będzie krótki wywiad, 45 minut. Potem oddamy wam głos. Podobno jest pewien problem z mikrofonem, czyli jeżeli będziecie mieć pytanie, to bardzo byśmy prosili, żebyście podeszli jednak na początek tutaj przed scenę, żebyśmy mogli wam podać mikrofon, żeby was było słychać. Pytania możecie zadawać w języku angielskim albo w języku polskim. Poradzimy sobie z oboma językami. Potem będzie po Q&A i waszych pytaniach zaczniemy sobie sesję autografów. Czy wszystko jest jasne? Super, bardzo wam dziękuję. Anita, zaczynaj. To lecimy z pierwszym pytaniem. Więc Danielle przyleciała wczoraj do Polski i najpierw miała spotkanie w kinotece, a potem zwiedzaliśmy sobie Warszawę. Więc Danielle, pierwsze pytanie do ciebie. Jak podobała ci się Warszawa? Czy jest coś, co najbardziej zapamiętałaś z wczorajszej wycieczki? So the first question is, how did you like Warsaw because you came yesterday, and what was the most memorable thing yesterday? I have loved Warsaw so far. This is my first trip to Poland, and coming to Poland is very important to me because Poland was my first translation market with Stolen Songbird. So I have had Polish fans for so many years, and it's wonderful to be here, to meet all of you, to sign your books, and I am just so excited. And can I say that my favorite thing was pierogies? The pierogies. And we did a big tour. It was beautiful to learn so much about the history of Warsaw and to see so many important places and to learn more about the city. So I am so thrilled to be here, and thank you for having me. Uwielbiam Warszawę, jestem tutaj po raz pierwszy. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ moja pierwszy kraj, jaki przetłumaczył moją książkę na zagraniczny język, właśnie była Polska. Uwielbiam polskich fanów, jest absolutnie wspaniale. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Mogę popisać wasze książki. Najfajniejsza rzecz, no pierogi. Podróż minęła mi bardzo, bardzo w porządku. Widziałam dużo fajnych miejsc, fajne pomniki i cieszę się, że jestem tutaj z wami i dziękuję wam, że przyszliście. No to może przejdziemy do Porwanej Pieśniarki. Nie wiem, czytaliście Porwaną Pieśniarkę? A czy wiecie, że w kwietniu ta książka będzie miała swoją 10. rocznicę? Już 10 lat mija od napisania tej książki, więc chciałam zapytać Danielle, czy po tych 10 latach zmieniłaby coś w Porwanej Pieśniarce? Czy Markowi i Penelope dalej zrobiłaby to, co zrobiła? It's going to be 10 years soon after you published The Stolen Songbird, your debut novel. So it's been 10 years. Would you change anything now if you were reading it now? And would you change what you've done to the main characters? No, I would not change what I've done to any of my characters because, you know, by the time that a book reaches publication, you've unloaded your soul onto the page, and the words that I chose and the direction that I went with characters came from my heart. And, you know, sometimes you have feedback and it is not from the reader's heart, the direction that you've gone, but you always have to be true to yourself, because if you aren't true to yourself, I think it really comes out on the page and people can tell it's not something that you felt passionate about. So I would not change any of the horrors that I've inflicted upon my characters. I would do every last one of them again. Yes. Nie zmieniłabym absolutnie niczego. Przelałam swoją duszę i swoje serce na te strony. I wydaje mi się, że widać tą pasję, którą przelałam na kartki papieru. I nie zmieniłabym ani jednego horroru, które zaserwowałam swoim bohaterom. Nie wybaczę ci tego. She says she's not gonna forgive you. Are you talking about the end of the malediction? Mhm. Yeah. But you remember that ending. And that's how you can tell an ending is wonderful, as if years Yes. later you remember it. Yes. So that's how I know I did a good job, even if it made you cry. Ale to właśnie sprawia, że zapamiętaliście to zakończenie i to nawet jeżeli sprawiło, że płakaliście, to właśnie było ważne w tym zakończeniu. To sprawiło, że czuliście te emocje.
Gdy rozmawiałyśmy ze sobą 2 lata temu, powiedziałaś mi, że Mroczne Wybrzeża to twoja najukochańsza seria z tych wszystkich, które napisałaś. Ale ostatnio, wczoraj, bardzo dobrze wypowiadałaś się o nowej książce, bo w przyszłym roku pojawi się nowa książka A Fate Inked in Blood. Ona jest inspirowana mitologią nordycką. I właśnie chciałam zapytać, czy coś się zmieniło? Czy ta nowa seria będzie twoją najukochańszą, czy może jednak dalej Mroczne Wybrzeża? I'm worried because Marta's shaking her head. 2 years ago, you said, when Anita interviewed you, you said that dark shores are your favorite of your books. But yesterday, you did mention your newest book, A Fate of Ink and Blood, and it was just inspired by Nord mythology. Are you changing your mind now? Do you think that this is going to be your favorite series? You are always in love with the one, in love and also hating the one that you're working with, because it is the thing that you think about the most and the thing that is challenging you the most. So right now I am thinking very much about Freya and Bjorn, but I am also writing the last Dark Shores books. So they're at war with my heart, over in my heart, who is going to take precedence. And I don't know, Dark Shores is... there's always these books that are the story of your soul, where you put the most passion into them, and you know they are the most of you. And for me, that is Dark Shores. And I do think that for many authors, that they are the books that they write earlier in their career. But I love them all. I love all my characters, and I try to make them all very different and very memorable. But I am Marcus forever. Kocham i nienawidzę książek, które właśnie teraz piszę. Jest to oczywiście bardzo duże wyzwanie. Teraz moje serce jest z Freją i Bjornem, czyli bohaterami najnowszej książki. Ale Mroczne Wybrzeża mają specjalne miejsce w moim sercu. Również w tym samym czasie piszę ostatni tom Mrocznych Wybrzeży. I jestem dumna z pasji, którą wkładam w swoje książki. Myślę, że każdy autor tak ma, że wcześniejsze książki również zajmują specjalne miejsce w ich życiu. Ale podsumowując, kocham wszystkich moich bohaterów, wszystkie moje książki. Uważam, że są bardzo różne, że są inne i każdy z nich jest godny zapamiętania. A kiedy możemy spodziewać się kolejnego tomu Mrocznych Wybrzeży? When are we going to get the newest novel of The Dark Shores? I just completed the first draft. So it is with my US publisher, Tortine, with my editor. So it will take, because it is a long novel, it will take some months to go through editorial in order to make it, take it from the rough draft that is not great to the hopefully wonderful final draft that you will all see either in English or in translation, if that's how you prefer to read. I believe the timing will be in the second half of next year for English. And my Polish publisher has been pretty good at releasing my books fairly close to the English language dates. So I'm hopeful that Polish readers will have Scorched Earth in the second half of next year. Aktualnie skończyłam pierwszy szkic, który nie jest zbyt dobry. I siedzi sobie on u redaktorów. I to jest bardzo długa książka, więc pomiędzy tym procesem, kiedy napisałam pierwszy szkic, a tym ostatnim szkicem, który wy dostaniecie, albo w oryginale, albo jeżeli wolicie, to w tłumaczeniu, minie trochę czasu, więc podejrzewam, że możemy ustalić datę na koniec, drugą połowę przyszłego roku. Tak planuje mój wydawca w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Natomiast Galeria Książki, mój wydawca w Polsce są w miarę dobrzy, jeżeli chodzi o publikowanie wkrótce po terminie oryginału, więc myślę, że druga połowa 2024 roku to taki bezpieczny czas. Zauważyłam, że autorzy książek fantasy lubią inspirować się prawdziwymi wydarzeniami, historią. Na przykład George R. R. Martin inspirował się Wojną Dwóch Róż, gdy pisał sagę Pieśni Lodu i Ognia. Więc tak, w Mrocznych Wybrzeżach mamy inspirację Cesarstwem Rzymskim, w nowej książce, która niebawem się pojawi, mitologią nordycką. I jestem ciekawa, czy w Królestwie Mostu oraz Porwanej Pieśniarce też były jakieś konkretne inspiracje historyczne, jakieś dworskie intrygi, coś, co miało miejsce.
Fantasy authors like to inspire their worlds with actual events. For example, George R.R. Martin inspired his books on the War of the Roses. And we can see the inspiration in the Darker Shores with Roman Empire, and now you're talking about Norse mythology. What about the Bridge Kingdom? The Bridge Kingdom is unique in the sense that I did not really model it off of any particular culture or historical moment. The only thing that I think that you could say came a little bit from reality is Central America bridging two continents. And I did have that sort of in mind, although in a more broken up and fantastical way, when I was creating the world that the Bridge Kingdom exists in. But the Bridge Kingdom is very much a product of the weirdness of my imagination. It came out from, I can't identify a source. There's no one specific inspiration. The moment that I first envisioned with Bridge Kingdom was Lara at the table with her sisters and this princess who was going to be sent to this kingdom to infiltrate them. And that moment and that thought sat in my mind for many years before I finally put pen to paper, although more fingers to keyboard. And it just grew in my mind, but it was not from any specific place other than the Mind Palace. Królestwo Mostu jest wyjątkowe, ponieważ nie przyszło mi do głowy, jeżeli chodzi o żadne miejsce, żadne historyczne czas, żadne spotkanie. Inspirowałam się bardziej światem realnym, konkretnie Ameryką, ponieważ ten most, który jest na środku, symbolizuje ten most pomiędzy północną a południową Ameryką. Jest to połączenie tych dwóch krajów, tych dwóch kontynentów. Cały ten świat w Królestwie Mostu po prostu stworzony został w mojej wyobraźni, w bardzo dziwnej wyobraźni, jaką posiadam. Nie ma konkretnego miejsca, nie ma konkretnej inspiracji. Pierwszą myślą, która przyszła mi do głowy, jeżeli chodzi o Królestwo Mostu, była Lara. Moment, kiedy siedziała przy stole ze swoimi siostrami. Widziałam księżniczkę, widziałam, że musi ruszyć do innego kraju, musi infiltrować jakieś królestwo. I zajęło mi to wiele lat, zanim przelałam tę historię najpierw na papier, a potem klawiaturą na komputer. To miejsce to głowa. Stąd właśnie powstało Królestwo Mostu. A co sprawia ci największą frajdę podczas pisania książek? Knucie politycznych intryg, romans, tworzenie bohaterów, czy może świata? What makes you the happiest when you write a book? Is it the intrigues, the politics, the characters, the world building? Torturing my characters is my favorite thing. The heart of the story is almost always the romance, and if not the romance, the relationship between characters. That is the part that is the most important to me. The part that I enjoy the most as far as writing is the intrigue, because I find it very challenging, and it's something that takes many iterations for me to figure out how I can do it in a way that is both interesting, but something that is clear and understandable, and the character motivations make sense. I always admire other authors who write political intrigue very well, and I aspire to be like them. And so while people say that I write romantasy, that I write romance, I think that what I'm known for is more than that, is the fact that I put in so much political intrigue into my books. And I would say it is the part that I enjoy crafting the most. Tortury. Torturowanie moich bohaterów. To sprawia mi największą radość. Sercem moich książek jest zawsze romans, zawsze jakaś relacja między głównymi bohaterami, ale pisanie intrygi to jest zawsze wyzwanie. Zajmuje mi wiele prób, zanim napiszę coś, co jest jasne, klarowne, ma sens i będzie się dobrze czytać.
Lubię też pisać o motywacjach moich głównych bohaterów. Podziwiam wielu innych autorów, którzy piszą świetne wyzwania i świetne intrygi i dążę do tego, żeby być taką samą. Moje książki są kategoryzowane jako romantazy, czyli romanse z fantazy i myślę, że to jest sercem każdej z tych powieści. A czy mogłabyś powiedzieć, jakimi autorami się na przykład inspirujesz? Jakich autorów podziwiasz za te intrygi polityczne? Could you please share with us some authors that you admire and that you admire their intrigues and politic schemes? I really admire George R. R. Martin, of course, who is such a huge inspiration, I think, for a generation of fantasy authors. I particularly admire, as far as my like contemporary writers, Pierce Brown and his Red Rising series. I'm currently reading the latest book in that, and I find that he does such a fantastic job with politics and with intrigue and with really making it make sense why people do the things they do. That is something that you see lacking in some authors is that the villains do things for no reason other than to be villainous, which is not very satisfying for me. I like there to be motivation so that the villain often feels as though that they are in the right, and it's only because you're on the opposite side of them that they are in the wrong. And so I really admire authors who do that, and he would be one of them. Na pewno George R. R. Martin jest ogromną inspiracją dla wielu autorów, również dla mnie. Aktualnie przeczytałam książkę Red Rising, najnowszą książkę Pierce'a Browna Red Rising. I bardzo, bardzo podziwiam to, jak potrafi zrobić intrygi, te fantastyczne, czemu ci bohaterowie robią, co robią i co kieruje złych bohaterów. Bo ci źli bohaterowie nie są źli po prostu, bo są źli. Oni nie są źli bez powodu. To mnie nie satysfakcjonuje. Jaka się kryje za nimi motywacja? To mnie interesuje. Danielle L. Jensen, jak widzicie, bardzo lubi torturować swoich bohaterów. No i najczęściej mówi się, że gdy bohater umiera, serce jest zmiażdżone, po prostu nie możemy żyć i tak dalej, więc Daniel, czy nie bolało cię serce, gdy kazałaś Larze napisać ten cholerny list, wiedząc, co on za sobą niesie i jak bardzo skrzywdzi Arena? Marta jest wielką fanką Arena. Aaron is the best. Like, he's my book husband. So, yeah. Right. So, That sounded very intense. I know, I told you before, I was like, I'm so scared. He's gonna ruin me. So Danielle, you love to torture your characters. And our heart gets broken every single time someone dies and something bad happens to the characters. But did your heart, hopefully, die a little bit when you made Lara write this damn letter? Knowing what will happen, knowing how my Aaron, will feel. Sorry, that was not in the questions, just... If you actually were to sit down with my assistant who is here with me today, she would say that I giggle and smile when I'm doing things that are evil to my characters, that there's probably some part of me that's a little flawed because I really enjoy the painful moments. The parts that I think are going to make all of my readers very upset, I smile while I'm writing them. So I think maybe I take some joy from your emotional distress, but only in fiction. So no, I did not feel upset in that moment because I felt excited at how horrible it was. And that is because I love emotional extremes. And one of the things that I really like to include in my stories is when the reader knows more than the characters. So the reader knows that the bad thing is going to happen before the characters do. And that sense of doom, that sense of dread that you feel because you know what I'm going to do. I like to do that, and I do it fairly frequently. So I am sorry, but also not sorry. Nie. Moje serce nie pękło. Gdybyście zapytali mojej asystentki, która gdzieś tutaj siedzi, Amy? Amy? Yeah. Oh, hi. To powiem wam, że pisząc takie historie, uśmiecham się.
śmieję się, chichoczę. Uwielbiam zadawać moim postaciom ból. Dlatego, że wiem, ja kocham ekstremalne emocje, kocham skrajne emocje. I wiem, że wy czytając to, będziecie wiedzieć więcej niż wiedzą bohaterowie. I będziecie przerażeni. Ja to uwielbiam. Lubię to i często to robię, więc nie boli mnie serce. Nie wiem, co powiedzieć. You didn't like that answer, did you? You wanted me to No. cry along with you. I don't. Nie spodobała się odpowiedź, co? Chciałaś, żebym z tobą płakała, ale nie? Dobra, to zmieniamy klimaty, może na trochę takie pikantne sceny, bo jeżeli czytaliście książki Danielle, pewnie zauważyliście, że najpierw mamy porwaną pieśniarkę, to wszystko było takie young adult, natomiast w Niechcianym Następcy robi się bardzo, bardzo, bardzo spicy. Więc moje pytanie dotyczące tych spicy scen. Jestem ciekawa, czy od dawna planowałaś wprowadzić takie spicy sceny do książek, czy to zostało podyktowane tym, jakie są na przykład trendy na TikToku? Im książka jest bardziej spicy, to po prostu jest coraz bardziej hypowana. Im więcej ma tych papryczek, nie wiem, czy oglądacie TikToki, na pewno młode pokolenie. Więc pewnie widzieliście całą masę takich TikToków, że im bardziej spicy książka, tym większe zasięgi, wszyscy chcą czytać takie książki. I ja właśnie tak myślałam, że może Danielle dlatego wprowadziła te spicy sceny, tak jak wiecie, Sarah J. Maas je ma i tak dalej. Dobrze, Marta, już. So spice. Let's talk about smut. So we read The Stolen Songbird and it was all YA and it was all quite mild. And then we've got The Inadequate Heir, which is spicier. And did you plan it? Did you always want to go into that direction? Or did you follow the trends, maybe on TikTok? Did you watch those TikToks with little peppers, like paprikas over there? Were you inspired by those? And what is the direction you're going to go forward? I already know. I've always wanted to write, I would say, more of the Bridge Kingdom style novel. And Marta and I have discussed this, but back when I first started publishing, what we know now is a new adult sort of romantasy phenomenon, which is younger people, but adults, and certainly spicier, but in fantasy worlds. That was not something that publishers were willing to publish into the adult market. They only wanted sort of serious fantasy, mostly male authors, and female authors who focus more on romance, that focus more on character relationships, were very much shoehorned into the young adult space, which meant writing about teen characters in a way that was appropriate for teens. And that is when you saw this huge rise. Romantasy is not new. Romantasy has been very popular in YA for a very long time. But we were all pushed into that. So when I wrote Stolen Songbird, I did write it knowing that it would be YA, and so it was written for teens. But in my heart, I always wanted to write about a little bit more mature characters, include more romance, have more stuff like Jacqueline Carey, where you saw the intimacy on the page. And so when I originally wrote Bridge Kingdom, publishers were not interested in it because it did not fit into their sort of pre-approved slots. I would have had to have changed it in order to make it YA, but it wasn't what they would have considered appropriate for the adult market. My good fortune was that Audible did not feel so constrained, and they were willing to allow me to write the novel the way I wanted to write it. But because it was a stepping stone between YA and moving into the adult space, Bridge Kingdom and Traitor Queen are a little bit not that spicy. But in the time that they were published, I was actually heavily criticized in reviews. People said, you've sold out, you're only including sex in order to sell the book. The publisher has made you do this, when of course it's the exact opposite. There was a great deal of criticism that I included the sex at all. And so it has been very interesting as time has passed to see the criticism change from including the sex at all to it not being sexy enough. Because, of course, so many of my peers now in the adult romantasy space are writing incredibly spicy books. And so Bridge Kingdom seems like one pepper now, whereas before it would have been 3. And
So it was what I wanted to write, and it was what I wanted to do. As far as inadequate airs, level of spice, I would say that is the maximum that you will ever see from me personally, because I do not want to write books where the plot serves the sex. I want to write books where the sex serves the plot. So whereas an erotica writer, the plot is taking you from one intimate scene to the other. When I write, the intimate scenes are emphasizing elements of the plot. So that's the type of book that I like to write. Inadequate air, a lot of the sexiness was driven by the characters themselves, specifically Karis and who he is, the experience is that he's had, the way that he's had to live his life. It made a lot of sense as an author, looking at the character that I created, looking at his life journey and, you know, the fact that he's only ever had casual relationships, to make it more explicit because it was reflective of him. And of course, Zara was not a virgin by any stretch of the imagination, so she was more sexually experienced. It made a lot of sense for the characters. But even when I was going to go to the TikTok side of things, of course, when you're seeing the feedback from readers saying, oh, it's not spicy enough, we want you to have more sex, we want to see it on the page, you start to really internalize that, and it's hard to not allow it to impact the way that you write. You want to make your readers happy. You want to give them what you want. But when I was writing The Endless War, which is the fourth Bridge Kingdom book, I was trying to make it as spicy as Inadequate Air, and I kept kind of forcing it in. And Amy is usually reading whilst I'm writing, so she knows all the secrets. She kept saying, this doesn't feel right. It feels forced. It doesn't feel like you. And so I finally had to say, am I being true to myself as an author by trying to make the plot, I'm letting the sex drive the plot, and that's not how I write, and that's why I'm having such a hard time and why it's not feeling natural. And I had to really be true to myself. And part of that is also recognizing is that I need to write for the people who love my books. I write for the people who rate me 5 stars. I do not want to write for people who rate me 1 star, because that's a betrayal of the people who have supported me and who have loved my books for so long. So it has been a bit of a journey to really step away from a lot of what I see on TikTok and not allow it to change me as an author, because I do think that allowing that to happen and allowing myself to drift towards what may be trending on TikTok is a betrayal of my fan base and a betrayal of myself. So, Marta, good luck. Sorry, Marta. I think I'm out of paper. Okay, yeah, we can do that, guys. Dobra. Just paraphrase. Yeah. Kiedy zaczynałam pisać Królestwo Mostu, wiedziałam, że będę pisała coś bardziej w stylu coś, co teraz charakteryzujemy jako new adult, czyli dla młodych dorosłych, ale jednak dojrzalszych. I wydawnictwa nie chciały wydawać niczego, co jest bardziej spicy. Powiedziałabym nawet, że wydawnictwa chciały dawać albo poważną fantastykę, najczęściej pisaną przez mężczyzn, a jeżeli kobiety coś pisały, to miałby to być romans albo coś dla młodzieży. Wiedziałam więc, że piszę dla troszeczkę młodszych osób i nie chciałam, żeby... Natomiast bardzo chciałam dążyć do tego, żeby to było bardziej dla dojrzałszych osób, żeby były pikantniejsze sceny, na przykład takie jak u Jacqueline Carey. Wtedy przyszedł do mnie Audible, czyli platforma, dzięki której powstało Królestwo Mostu, którzy byli troszeczkę bardziej wyrozumiali i dali mi szansę i mogłam napisać troszeczkę bardziej pikantne sceny. Oczywiście różnica jest pomiędzy Królestwem Mostu a Niechcianym Następcą, natomiast to jest coś, co chciałabym, do czego dążę. I Niechciany Następca to jest maksymalny spice, jaki ode mnie dostaniecie. Czas, który był wtedy, kiedy ja pisałam, nie był najlepszy, żeby pisać spice, a teraz to się wszystko zmieniło. Teraz im bardziej spicy książka, tym lepiej. I lepiej się ją wydaje. I wydawnictwa chcą coraz bardziej i bardziej pikantne książki. Kiedyś Królestwo Mostu dostawało 3 papryczki, teraz dostaje tylko 1 papryczkę.
Te trendy się zmieniają i staram się nie pozwalać im zmienić mnie, bo chcę być dalej zgodna ze sobą i tym, żebym to ja czuła się dobrze pisząc to. Amy, moja asystentka, zawsze czyta wszystko, co piszę na bieżąco i właśnie teraz piszę Królestwo Mostu numer 5 i wydaje mi się, że będzie podobny spice do tego, który dostaliście w Niechcianym Następcy. Bo Amy, czytając tę książkę, którą ja podyktowałam troszeczkę trendami na TikToku i napisałam troszeczkę więcej seksu, zadałam pytanie, hej, czy to jest to, co ty chcesz robić? Czy to nie czujesz taki mus, taki przymus? I nie chciałam za bardzo, żeby to, żeby te trendy na TikToku dyktowało mi, co ja mam robić. Więc przepisałam to i nie było to dla mnie naturalne, więc zmieniłam te wszystkie sceny. Także tak, maksymalny spice, jaki do mnie dostaliście, był w Niechcianym Następcy i możecie spodziewać się podobnego poziomu, ale raczej nic więcej. To jest to, z czym się czuję bardzo dobrze i wydaje mi się, że tak zostanie. Bardzo nie chcę, żeby sceny pikantne dyktowały całość książki. Bardziej chodzi mi o to, żeby jedna scena seksu była jakby uzupełnieniem bohaterów, uzupełnieniem całej historii. Książki, które są typowo erotyczne, one prowadzą od jednej strony sceny erotycznej do drugiej, a ja tego bardzo, bardzo nie chcę. Jeżeli chodzi o Niechcianego Następcę, to też bohaterowie podyktowali troszeczkę ilość seksu w tych książkach, ponieważ Caris jest bohaterem, który w związku ze swoją rodziną i ze swoim wychowaniem no miał taki luźny stosunek do związków, o ile można nawet do związkami. Zara również była troszeczkę bardziej aktywna seksualnie, więc myślę, że to było bardzo naturalne, tak jak wyszło. Brawo. Well done. Dzięki. A co z twoją najnowszą książką, tą inspirowaną mitologią nordycką? W ogóle z ilu tomów będzie ta seria się składać? I czy też będzie trochę taka pikantna? I jaki to będzie rodzaj pikantności? Jak w Niechcianym Następcy, czy bardziej Królestwie Mostu? What about the new book? How many books are you planning? It's really weird to ask you these questions when I know the answer. And I'm like, hey, Anita, 2. There will be 2 books. And how spicy are you thinking? Are you thinking more Inadequate Air or more The Bridge Kingdom? So my new series is really a duology. I should not even call it a series, but there's been some concern in publishing that people don't know what duology means. So it's 2 books. It will be 2 books. I really do enjoy writing stuff with a heavy romance arc as only 2 books because I find that it is the most effective way for my style and to manifest. And it also allows me to maintain the tension of the romance, which is a lot more challenging to do with a longer series unless it's slow burn. Some authors manage it, but it is very difficult to keep tension through an entire series if you have a coming together in the first book. So yes, it will be 2 books. Did I answer the full question? Yeah, perfect. Okay, there we go. Absolutely. Okej, to w sumie nie powinno nazywać tego serią, bo to będzie dylogia, czyli będą 2 książki, ale dowiedziałam się ostatnio, że niektórzy nie wiedzą, co to jest dylogia, więc mówię 2 książki. Będzie mocny romans, bo ja zawsze piszę mocne romanse i uważam, że actually, no, I don't think you answered the question about more Bridge Kingdom or more the... Oh, sorry. Yes, will it be the spice equivalent? It is not quite as spicy as Inadequate Air, but it is more spicy than Bridge Kingdom and Traitor Queen, is the feeling that I'm getting. Certainly a lot of American readers are reading advanced copies right now, and I'd say that that is what the feedback is that I'm getting. So, Okay. there you go. Wielu recenzentów aktualnie czyta advanced copies. Advanced copies są to takie książki, które dostajecie wcześniej, tak zwane arki. One wysłane są recenzentom, którzy długo przed premierą mają okazję przeczytać tę książkę i wystawić swoją opinię. I odpowiedź jest taka, że coś pomiędzy. Nie tak spicy jak Niechciany Następca, ale troszeczkę bardziej spicy niż Królestwo Mostu i Zdradziecka Królowa. Uważam, że jeżeli piszę mocne romanse, co mnie charakteryzuje, 2 książki to jest taki maksimum, żeby zachować ten związek, żeby on był dalej mocny i żeby on dalej kogoś interesował. Bo jeżeli ktoś pisze serię na 5 książek, no to chyba, że pisze taki powolny romans, wtedy okej. Ale 2 książki to jest takie słodkie miejsce. Okej.
Znowu będzie coś trochę dotyczącego pikantnych scen, ale to już ostatnia rzecz, bo wczoraj rozmawiałyśmy trochę o 365 dniach Blanki Lipińskiej. Dzięki Netflixowi cały świat poznał naszą cudowną autorkę. I moje pytanie do Danielle brzmi, czy poza Blanką Lipińską kojarzy też jakichś innych autorów z Polski? I'm so sorry we have to mention that again, but Anita's question is, I mean, you brought it on upon yourself. So the question is about 365 days. So you mentioned yesterday. So you mentioned yesterday that you watched it and absolutely adored it, right? Am I right? So do you know any other Polish author? I'm joking. No, nie lubi, nie, żartuję, ona nie lubi tego, nie cytujcie mnie. Do you know any other Polish authors? No. And we were discussing this in the bookstore that there is such a huge number of translated books in Poland and in around the world where you've taken one language, the original language, and made it into whatever language of the country. But it is not the case in North America. This probably does not shock you, but the Americans primarily read primarily English written books. And so I think that we just are very, as a culture, ignorant to, and I'm Canadian, not American, but we're really in that same boat, I would say, that we're very ignorant to other authors from around the world, unless they're very, very famous. And I think that not even many people knew about the 365 days until the Netflix made their pornography. And I watched it with great delight. And so, because, it was their first foray into XXX. So I joke, it was fine. But I think that just culturally, as North Americans do not know that much about authors who write in another language. And I think that is a failing on our part, and we should do better. Nie. Nie znam żadnych innych polskich autorów. Zauważyłam właśnie dzisiaj w księgarni, rozmawiałyśmy o tym, że bardzo dużo książek u was na półkach jest przetłumaczonych. I to nie jest sprawa, która dzieje się tak samo w północnej Ameryce jako kontynencie. Mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych i o Kanadzie, bo ja jestem z Kanady, a nie ze Stanów. Podkreśliła to. Jak domyślacie się, czytelnicy ze Stanów i z Kanady głównie czytają po angielsku i nie znajdziecie książek, które są tłumaczeniami. Bo to jest troszkę szokujące i uważam, że to jest błąd z naszej strony kulturowy. Jesteśmy ignorantami. No i tak po prostu jest. I nie wiedziałam o żadnych polskich autorach, dopóki Netflix nie stworzył tego swojego arcydzieła pornograficznego. No i było super. Żartuję, nie było super, było słabo. Także nie znam żadnych polskich autorów innych. Czy mogłabyś wymienić 4 ulubionych bohaterów ze swoich książek? Poczekaj, jeszcze zapytamy o Wiedźmina, co? No to pytaj o Wiedźmina. Do you know Witcher, the TV show Witcher? The TV show Witcher? Yeah. Oh, Right, yeah, so- yeah, he's Polish. There we go. Yes. I do know. There we go. We have 2. And also we have the... Dzięki Netflixowi, nie? No, I'm asking Anita, hej, jak się nazywa laureatka Nagrody Nobla, Polska? A ona mi mówi, że Skłodowska-Curie. No bo czytałam ostatnio książkę Ali Hazelwood, Love on the Brain, i tam była Maria Skłodowska-Curie. Ale mnie chodzi o Polską... Tokarczuk, no dziękuję. Olga Tokarczuk, no, she got Nobel Prize. Olga Tokarczuk, no, we're gonna give you a copy. Yes. I think you need to send me a reading list of Yeah. all the Polish authors who are translated into English, Okay. because as Marta can attest, my Polish does not exist. So I need a list of people who have been translated into English that I absolutely need to read, particularly any fantasy authors. I would love that list. Okay, that's And I great. especially would love to share them on social media, because I feel that I am probably in pretty good company in North America for being ignorant. So I can help spread love. O, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pomysły polskich autorów, osoby autorskie, które zostały przetłumaczone na język angielski, to podrzucajcie w prywatnych wiadomościach Danielle. Ona bardzo chętnie to udostępni, sama coś tam przeczyta, ponieważ uważa, że jesteśmy
No nie my, w sensie wiecie, w Ameryce są ignorantami i fajnie byłoby to zmienić. Okay, so the question was, Anita asked you about your favorite characters. So who are four? She needs 4 of your favorite characters. From my books? Yeah, from your books, of course, yes. Well, okay. How many of you follow me on social media? Anyone? So can anyone name my favorite character? Ooh. Yeah, there we go. So yes, my favorite character is Marcus from Dark Shores. I love morally gray characters. They're my favorite to write. They're the easiest for me to write. And I think that that's because, while I've never done anything villainous, that I have a slightly villainous heart. And so they just come from a really original or like natural place for me. I think I'm getting feedback here. Hey, is the microphone okay? So Marcus is my favorite because he is the most morally gray of all of my characters. I think it's coming from you. And then I would say my next favorite is Karis from Inadequate Air. I love Karis. I love writing, and you will see a trend here that I don't always gravitate towards the brawny, muscly, best fighter type guy. I like the really, really smart guys. That's my type. So that is partially driving my favorite list here. So Karis is my bookish character, obviously, and while he's no slouch physically, he tends to fight more with words than he does with fists. And so I love him. And then I would say Lara is she's my soul. I love that girl so much. She's, if you want to daydream about how you possibly could be, that she's my dream to be. If I could be anyone that I've created, I would be Lara. She's just morally gray, but she is powerful and does have a strong moral compass, even if she deviates from it. She's fierce. She doesn't let anyone push her around. And so I love her. And then next would be, and I think that maybe she'll rise on the list. I just haven't had the opportunity to talk about her too much, but will be Freya from my new series. I love Freya because she is just a very genuine person who she is always constantly frustrated with herself for not being as experienced and knowledgeable and worldly as she needs to be in this new situation that she's found herself in. And so she is trying to grow and trying to be better and is very self-aware of her own failings and is trying to grow. And one of my favorite parts of the duology will be her growth into herself and her becoming what she wants to be. And so I'm really excited for Polish readers to meet her. Markus, to chyba nikogo nie zdziwi, kto śledzi moje social media. Markus z Mrocznych Wybrzeży. To jest absolutnie mój ulubiony bohater z moich książek. Lubię pisać z Woli. Lubię pisać takich moralnie szarych bohaterów, którzy są nie do końca okej. Może dlatego, że sama nigdy w życiu nie zrobiłam nic złego i mam takie troszeczkę złe serduszko i taki... Bardzo lubię pisać takich bohaterów, którzy nie są do końca dobrzy. Druga postać to będzie Karis z Niesionego Następcy. On jest bardzo mądry i walczy głową, słowem, a nie mieczem. Głową, a nie mięśniami. Nie lubię za bardzo mięśniaków, raczej nie przy takich bohaterów, raczej przy takich mądrych, inteligentnych bohaterów. Trzecią bohaterką będzie Lara. Lara to jest takie moje marzenie. Chciałabym być Larą, bo ona jest moralnie szara, ale jest silna, nie da sobie w kaszę dmuchać. Taką bohaterką chciałabym być. No i może nie za wiele jeszcze o niej wiecie, ale moją czwartą ulubioną bohaterką będzie Freya. To jest główna bohaterka mojej nowej serii, dylogii. Ona jest taka prawdziwa. Ona jest taka szczera. Jest wiecznie sfrustrowana, w jakiej sytuacji się znalazłam. Najbardziej, mam nadzieję, spodoba wam się to, jaką drogę przebrnie ta bohaterka, jakie zmiany w niej nastąpią w całej tej dylogii i nie mogę doczekać się, aż polscy czytelnicy będą mieli okazję to przeczytać.
No my też nie możemy się doczekać, więc skoro wybrałaś tych 4 bohaterów, Daniela L. Jensen jest bardzo aktywna w social media i na Instagramie działa i często odpowiada na wiadomości czytelników, to jest po prostu czymś cudownym. Nie znam drugiej tak wspaniałej autorki, mówię całkiem serio, więc jestem ciekawa, gdyby ci bohaterowie, których wymieniła Danielle, żyli teraz współcześnie, to na jakich platformach by publikowali swoje treści? YouTube, Instagram, TikTok? I jakie to byłyby treści? Jaki content? Okay, so there was a point to that question. The point is, well, first of all, there's some kind words to you that you are this amazing author who socialize with your readers a lot, and you do answer to DMs, and that's absolutely fantastic, and we love you for that. So these 4 characters, if they lived nowadays and they had social media, where do you think they would publish? Would it be YouTube or TikTok or Instagram, Snapchat, X? Marcus would have people that would do that for him. He would not be on social media, but he would have a social media person who worked for him because that's how he rolls. So he would be on every platform, but it would not be him. It would be his person. He would not be the best social media person, I think. Let's see who I chose next. Karis would be on Bookstagram, obviously. So he would be on Bookstagram, but he would be the person in the comment section causing all sorts of trouble. So he would always be disagreeing with people, and he would he would have a reputation in the comment section. So yeah. And then Lara, I think Lara would be on Instagram or TikTok, and she would be, we've discussed this, she would have 2 accounts. She would have one where she would be a cosmetics influencer and she would teach you how to put on makeup properly. And then the other one would be some sort of combat training, and never would the platforms meet. And she would have these totally 2 separate fandoms that followed her for different reasons. And Freya would be, oh, my girl Freya, what would she? I feel like she would be on TikTok because she would be that person that like posted everything about herself, I think, or you walk through life with her and you would get a lot of her reactions to everything because she just is entranced by the world and with meeting people, and she grew up in a very small village, and so stepping out into the world is very interesting and exciting and new to her, and so she's very reactionary, certainly in the first book. Markus, on miałby od tego ludzi. On by się w sumie nie zajmował. On by miał wszystkie platformy, ale sam by nic nie publikował, tylko ktoś by zrobił to za niego. Karis miałby Bookstagram. No chyba to nikogo nie dziwi. Ale on był tym Bookstagramerem, który zawsze robi dramy w komentarzach i zawsze się z wszystkim kłóci i z wszystkimi się nie zgadza. Lara miałaby 2 platformy. Na jednej, nie, miałaby chyba YouTube'a. Lara was YouTube, right? But 2 channels. Lara miałaby 2 kanały. Jeden byłby od kosmetycznych tutoriali, a drugi od sztuk walki. I miałaby zupełnie 2, nawet nie połączone ze sobą, także miałaby osobną bazę ludzi od kosmetyków i osobną bazę ludzi od walk. Natomiast Freya miałaby TikToka, bo Freya pochodzi ze wsi, więc wchodzi w to nowe życie, w to wielkie życie. I ona miałaby takie, dzień ze mną, robię to, robię tamto. Chciałabym pokazać wszystko, co się w jej życiu dzieje. To ostatnie pytanie ode mnie, potem oddamy mikrofon wam. Ja bardzo lubię zadawać to pytanie autorom. Chodzi o taki zakręcony piątek, czyli zamieniamy bohaterów ciałami na jeden dzień. Co z tego wyniknie? I przygotowałam takie pary bohaterów. Zacznijmy może od Cecil z Porwanej Pieśniarki i Lary, bo jestem ciekawa, czy Cecil odnalazłaby się na Itikanie, a Lara w Trollus. Anita has this question she asks every single author. And I'm so sorry. So she wants to do Freaky Friday situation. You know, she wants to swap the bodies of 2 characters. Okay, and how would they live with that? So Cecile from the Stolen Stock, well, obviously you know we're from Cecile, and Lara.
I think Cecile would die on the first day of living Lara's life. Cecile does not. I mean, I suppose she has some magic to draw from, so she has that. But I feel that Lara has lived such a dangerous, combative life that if you don't grow up as Lara, you will not survive as Lara. And let's be real, if Lara had been taken prisoner by the trolls, Lara would have escaped the trolls on day one and would have been gone. So they both would have not created a great plot for their respective novels because Cecile would be dead and Lara would be gone. Cecile, ona by umarła. Dzień pierwszy umarłaby, bo jeżeli nie jesteś Larą, to nie jesteś w stanie żyć jak Lara. No miałaby tam swoją magię, ale życie Lary jest tak niebezpieczne, że nie ma opcji, że przeżyłaby więcej niż jeden dzień. Natomiast Lara by uciekła w dniu numer 1, więc obie te bohaterki nie poradziłyby sobie dobrze w tych książkach, bo Lara by uciekła w pierwszym dniu, więc byłoby nudno, a Cecile by umarła w pierwszym dniu, więc byłoby nudno. No to spróbujmy z Lidią i Silasem. Lydia and Silas. Silas. Yeah. So Lydia from Dark Skies and Silas, our villain from Bridge Kingdom. Well, I don't think that. Okay, so here you have very opposite people. You have one who is so altruistic and would do everything for the people, and then one who takes everything from the people for himself. So again, they would destroy the plots of each other's novels because if Silas had been in Lydia's shoes, he would have been said no to taking on a healer's mark because he would not have wanted to have that obligation, and there would be my plot gone. And if Lydia would never have sent her daughters to infiltrate a kingdom in order to try and destroy it. So see, this just goes to show you the characters need to be who they are in order for the plots to work. Because if we mess with them, all of a sudden they don't work anymore. So I feel like you cheated. You said these 4 characters before, and now you changed it. Right. Okay, so Lydia... ona jest tak altruistyczna. To by nie miało w ogóle sensu. No bo tak, Lydia jest tak cudowna, altruistyczna i spokojna. Silas to jest złol, więc jakby oboje by zniszczyli swoje książki. To wam tylko pokazuje to, że bohaterowie należą tam, gdzie należą, tam powinni zostać i są różni. Tak podsumowując, to nie miałoby sensu. No, chciałam to usłyszeć. She wanted to hear that. No dobra, to ostatni strzał. Babcia, Arena i Lara. Oh, dearie. So last couple is Aaron's grandma and Lara. To będzie interesujące, mam nadzieję. She thinks it's interesting. okay, Lara and Nana are very similarly fierce, which is why they bump heads so much. Nothing would change because I feel that Nana is the older version of Lara and is obviously more than capable of handling herself within the Bridge Kingdom and was a spy and did infiltrate Silas's father's court and married him in order to get the information that she needed before escaping and using that information for the gain of Ithaca. So that Lara and Nana have very similar stories. Just one is now old enough that she looks a little bit like a prune that has had extra time in the sun, and Lara's still, Lara. So, but I feel like they're the same. It would be the same. Nic by się nie zmieniło. Lara i Nana Nana to jest taka starsza wersja Lary, tylko wygląda jak rodzynka i miała dużo słońca. Obie są bardzo podobne, bardzo silne kobiety i dlatego czasami nie do końca im po drodze. Ale nie zmieniłoby się absolutnie nic, bo obie były spies, czyli obie musiały infiltrować Silasa, albo w tym wypadku jego ojca, żeby zdobyć informacje i uratować królestwo. Także nie, jakby za dużo by się nie zmieniło, oprócz tych zmarszczek.
Co zakręcony piątek w świecie Danielle L. Jensen po prostu nie istnieje, chyba że Danielle sama wybierze 2 bohaterów, żeby coś się zadziało. To będzie ostatnie pytanie ode mnie. So there is no Freaky Friday in your worlds unless you decided to be. Yes. She's in charge. Daniela jest szefem i koniec. I mean, maybe I will someday to decide to do a body swap, but I feel confident that I have chosen the correct character type for each of my characters' roles. Nie wyobrażam, że kiedyś zrobiłabym coś takiego jak zamiana ciał, ale miałoby to ręce i nogi i jakby te osoby, byłby w tym cel, dlaczego akurat te 2 osoby zamieniły się ciałami. Wyobraźcie sobie, nie wiem, za 5 lat na przykład będzie taka książka, gdzie zamieniają się ciałami i być, to wtedy wpadł na ten pomysł, to my je to podrzuciliśmy. I was like, well, can you imagine like 5 years, you're gonna write a book and you're gonna swap their bodies and we'll be like, we were there when she's like, okay, well, I'm gonna do that. So we were like, we inspired you. Yeah, you'd be asking for a royalty cut, eh? Yeah, yep, pretty much. Thank you. To wszystko. Dziękujemy bardzo. Danielle. To znaczy, ja będę tłumaczyć dalej, jeżeli macie, właśnie. tak. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę zadać pytanie po angielsku, po polsku, nie ma znaczenia. Ktoś będzie tutaj z mikrofonem, czy mają podchodzić do frazie pytań? Jak wolicie? Co, nie można przychodzić? Znaczy, chodzić, musicie podejść, tak? Okej, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę podejdźcie tutaj na sekundkę, musicie się ustawić tam w kolejce do pytań. Okej, to kto ma pytanie, podnosi rączkę. Okay, well, I have a question. If you could say anything, like give an advice or for each generation of writers, what would it be and why? What advice I would give to younger writers? Yes. My advice is Marta. My advice is always to try and meet other authors that are at the same level as you, that are working to achieve the same next goal. One of the most important things that I've found in my writing is that you rely so much on your peers, as they're the only ones who can truly understand what you're going through, the challenges, the ups and downs. And so when you make those connections, even if it's only with a couple of people, they're very supportive of the experience that you're having in this moment. And as you together usually rise, they're with you in each level, and they are going to be some of the greatest support network and able to help you in so many different ways. And that is, I think, has been the most critical to me. And I say that as an introvert who does not really necessarily want to make a large. I'm not out there, and I never really have been, but I did make close friends in the early part of my career who are still with me, who I can still go to with for support and motivation, and who still help me a whole lot. So I think that is the most critical, more critical than any sort of technical advice that I could give you. Myślę, że najważniejszą poradą, jaką mogę dawać ci, to próbuj. Próbuj i spotykaj ludzi, którzy są na tym samym poziomie, na którym ty jesteś, jeżeli chodzi o pisanie. Będą mieli podobne pomysły, podobne aspiracje do ciebie i będą z tobą przez twoje wszystkie wzloty i upadki. I te relacje, które zbudujesz teraz i to doświadczenie, które teraz zdobędziesz, pokierujecie aż do końca twojej drogi i będziecie razem i oni będą z tobą i będziesz miała to wsparcie i będziesz miała tę pomoc. Dla mnie, jako osoba, która jest introwertykiem, to było mega, mega ważne i do tej pory, ciężko było nawiązać takie relacje, ale do tej pory jestem blisko z osobami, które spotkałam na początku mojej kariery i to ich wsparcie było dla mnie nieocenione. Okej? Hi. Hello. I'm new to the world of your books, and I just started 1 or 2 weeks ago because of my best friend who recommended your books to me, Julia, who is somewhere here in the line. And she was right, because I fell from the chapter 1 of the Bridge Kingdom. And it is because of many reasons, but one of them is that
your characters are really conflicted and there is a lot of conflict in your books. And I was wondering, how did you do it? Because the conflict is really believable. And it was so believable that it made me conflicted with the characters. So my question is, how did you do it? And I was wondering if you knew from the page one, or when you were getting the idea, where you would go with the conflict, where the characters would go, or did you make your decision going with the characters? And which one is better in your opinion? There's we're gonna do it every time. There is no right way. There's the right way for every person. All authors, if you put them in a room together, are going to have a different process. And while we might have similar elements, there is no prescription to a great novel. It is very much what you enjoy and how you want to do it. And your craft does grow the more that you write. For me personally, I think about my books for a very, very long time before I start to write. They run through my head in a bit like a film strip, but not every part of it is something that is fully envisioned in my head when I finally sit down to put pen to paper, fingers to the keyboard. I describe it as I'm going to go on a road trip and I know the destinations that I want to go to, but I don't necessarily know how I'm going to get there. That's something that I figure out along the way. So as far as how I create conflict, I feel that the conflict really flows back into the same area as intrigue, and that is that you need to make the characters' actions and reactions to be very natural, human, what the average person would do. Because if it's not believable, they will feel like a manufactured character, very two-dimensional, because nobody can understand why they would do the thing that they did. So you need to, as an author, take a good hard look of when you write something, is this something that someone would reasonably do? Is this something that someone would reasonably think based on the life experience that you've set up in their backstory? Because of course that influences it. And that's not something that always happens right from the first draft. Sometimes you write it and then you read it and you see the flaw and you fix it. But it's just about trying to make the characters as vivid and real as possible so that readers can relate to them. Oh no, not at all, that's fine. Jestem nowa w twoich książkach, ale zaczęłam czytać dzięki mojej przyjaciółce Julce, która gdzieś tutaj jest w kolejce i machamy do Julki. I Julka kazała mi przeczytać twoją książkę i miała absolutnie rację, bo wciągnęłam się do pierwszego rozdziału. Chciałam zapytać cię o powody, o konflikty. Jak to działa, jak to piszesz, czy wiesz od początku do końca, jak to będzie wyglądało? I co jest lepsze, czy jeżeli wiesz, czy jeżeli nie jesteś pewna. No i Danielle odpowiedziała, że nie ma jednej opcji, nie ma jednej recepty. Każdy powinien znaleźć własną inspirację i własną drogę. Jak ty chcesz, żeby to się potoczyło. Ja bardzo długo myślę, zanim zacznę pisać najpierw książkę na papierze, długopisem, a potem przerzucam to na klawiaturę. I bardzo, bardzo długo myślę o tej książce i nie wymyślam całości, nie wymyślam całej drogi. To trochę jak z podróżowaniem. Wiem, dokąd chcę pojechać, ale nie wiem, jak ja tam dotrę. Znam te kropki, ale nie wiem, jak tam po prostu dojechać. Konflikt jest tak samo trudny jak intrygi. Muszę pamiętać, że akcje mają swoje konsekwencje i ważny jest czynnik ludzki. Czy to, co ja piszę, czy to jak bohaterowie się zachowują, czy to jest wiarygodne, bo jeżeli to nie będzie wiarygodne, to czytelnicy będą czuli, że to są bohaterowie tylko na papierze, że oni są tacy 2D i jakby nie ma w nich żadnego sensu. Czemu ja to piszę? Tak ja sobie zadaję pytanie. I w pierwszym szkicu czytam to, sprawdzam, czy to ma ręce i nogi, potem naprawiam to, żeby to wszystko brzmiało realnie. Actually, can I have a question? Mogę? Ja najpierw teraz? So I already know that, but I think everyone here is interested. Can you remind us a little bit about the upcoming book?
Can you tell us a little bit about Bjorn? Okej, muszę wam coś powiedzieć. Słuchajcie, bo ja kocham Arena, tak? I Aren jest mój, to już ustaliliśmy. Natomiast Danielle, odkąd jej to powiedziałam, ona mówi, poczekaj na tego nowego, Bjorn jest najlepszy i ma tatuaże, i jest wysoki, i ma muskuły, i jest blondynem, i jest z Wikingów, no i w ogóle poczekaj, tak? I ja mówię, nie, Aren, ja jestem wierna. No i chciałam, żeby wam też to opowiedziała, żebyście wy też poczuli to, co ja czuję. So can you tell us a little bit about Bjorn? But Amy has already told you everything about Bjorn. Well, yeah, I know, but they also have to suffer because they have to wait, just like me. Well, actually, I don't have to. I don't know that. Yeah, so I want to share my suffer. Okay. So A Fading to Blood is a Norse-inspired fantasy romance. It is about Freya, she is born in a small village. She's married, isn't super entranced with her life because she always dreamed of being being a warrior and going raiding like her brother does. But she's in this marriage where she instead has to gut a lot of the fish that her husband catches. And so she starts out quite disenchanted with life. But she ends up in a situation because she is the woman of prophecy who is been foretold who will unite this nation underneath the one who controls her fate. And Snorri, he believes that he is the one who is destined to rule this kingdom, so he has control over her, and he sets his son, Bjorn, to be her protector, and also to teach her to fight better. And the romance develops between Freya and Bjorn. It's very much a forbidden relationship. Bjorn is a magically gifted warrior. He has the blood of Tyr, who is more of a warrior element god in Norse culture. So he is a warrior of great renown. He is tall. He is very handsome. He has, I guess I can give you the descriptions: green eyes and dark hair, the undercut, and many tattoos. So we've been teasing her because she's an RN loyalist, and so we're trying to convince her that she will jump to Team Bjorn and be his number one fan with Amy. But I am very excited for you all to meet him. He is very funny and very teasing, and he gives Freya a hard time with their banter on the regular. So he is a very fun character to write because he is just always quick with the comeback. And I would not say that I am quick with the comeback because I can write his comebacks thinking about them for half an hour. It just seems that way when you read it. A Fate Ink and Blood, to będzie tytuł mojej najnowszej książki i ona opowiada o Frey, która jest wybranką bogów i Snorri, czyli król, on oddaje jej swojego syna, Bjorna, który jest naszym tutaj mężczyzną, kontrolę nad tą dziewczyną, Freją, żeby ją ochronić, daje właśnie swojemu synowi i on sprawuje nad nią opiekę. I Bjorn, i tutaj opis Bjorna, tak? Czyli tak, posiada magię, ma zielone oczy, ma tatuaże, czarne włosy, tutaj ma wygolone, jest bardzo wysoki, przystojny, ma boskie siły od jakiegoś nordyckiego boga, który jest bogiem walki. Jest przezabawny, szybkie, ma odpowiedzi. I Daniel uważa, że zmienię drużynę z Arena na Bjorna, ale nie, prawda? Bo jesteśmy wierni i kochamy Arena najbardziej. Tak? Okay, they don't like Aren. I don't know, like what's wrong with them? Who are they? Who is? Okay. I feel like you need to do a poll. Zrobimy tak. Kto jest tutaj Team Marcus? Okay. Team Aren. Okay. Team Caris. Okay, we've got some here. Oh, I'm so sorry. Team Lara. Okay. Ktoś jeszcze? Zara? O, przepraszam. Lydia. Team Lydia. Okej, Lara. What a surprise. Okej, kochani, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Okej. Z racji tego, że zawsze w takich sytuacjach zapominam angielskiego, to chciałabym się zapytać, czy Daniel ma jakieś
sposób, jak trafia w taki punkt, że nie wie, jak z niego wyjść, fabularny i niby wie, jaki ma być ten następny punkt podróży, ale nie wie, jak dopchnąć tych bohaterów do tego miejsca, to jak sobie radzi w takich sytuacjach? I chcę jeszcze powiedzieć, że mamy podobny sposób do podchodzenia do pisania, do nieplanowania, tylko tych punktów jedynie. Okay, so she says that usually in the situations like that, she forgets English, so she's gonna speak Polish. So what do you do if you get stuck, like from one point to another? Do you have like a secret method that, okay, I'm just gonna go? And she's like, oh, we have a similar way to write as well, because we're more pantser than a planner. Yeah, writer's block, such as it is. Everybody experiences it where you sit down and it's just not coming out of your head onto the page. And it is a very frustrating feeling, and it can make you feel a little bit like a failure. And I think for me, one of the worst things that you can do is keep staring at the screen or the page that's causing you frustration. And the best thing to do is to switch to a different medium. So for me, I write on a computer. So I will get out a notepad and I will say, write down notes of what needs to happen next to get to A to B. Who needs to be in this scene, and it's pen and it's messy and there could be diagrams. I can switch to that. If that's still not working, I will talk to often Amy. She gets a Zoom call and I mostly talk at her and I try and figure out what my problems are. And it's just a matter of switching to a different situation in order to find the solution that you need, because if you keep banging your head at the thing that is frustrating you, you just feel more frustrated. Rozumiem tę frustrację doskonale. Pomaga wgapianie się w tekst. Po prostu patrzysz w tą taką kreseczkę mrugającą i myślisz, i myślisz, i myślisz. Ewentualnie, jeżeli to nie działa, to możesz zmienić z komputera na długopis i papier, albo odwrotnie, jak wolisz. Jeżeli to nie pomaga, to po prostu z kimś gadam. Przegaduję pomysły, przegaduję ewentualne rozwiązania i to ewentualnie to jest taka najlepsza metoda według mnie. Okej. Następne pytanko? Hi, I have a question about the plot because the most memorable moment was, where it was a sex between Zara and Caris, and the reaction of, Zara is, oh my God, maybe a little too much. And I would like to ask why and how you figure it out. You mean you think that the reaction to Zara Yeah. finding out About Karis? vile meat, about threw up. Yeah. Oh, how she threw up? Yeah, I think it was that. It's interesting. I've had people write in reviews that my characters throw up too much. And it's true. But this happens to me. So I think that it is a function of myself coming through in my writing and how I feel. In some ways, I think that as much as I want my characters to be themselves, they are still part of me. And so sometimes they get aspects of me in them, whether I intend it or not. I get seasick very badly. So Laura, that is very much me. For me, if something is shocking, horrifying, scares me, I am very nauseated. So that is certainly a reflection of me. As far as why Zara reacted so badly to finding out who Karis was, the bulk of Zara's identity at that point is vengeance towards Silas for having murdered her mother. And she experienced her mother's murder in a very visceral and horrible way. This is her identity, to hate this man, to hate this family. And she's centered her entire life on that. And to find out that she's been, instead of achieving vengeance, has been intimate with one of them, was almost one of the worst things that could possibly have happened to her. And the shock of that to her system, it has both verbal and physical ramifications. And so you just,
need to understand, I guess, in a way that was almost very little worse could have. She felt like she betrayed her mother, felt like she betrayed herself, that she betrayed Balkota in that moment. And it was just almost the worst thing that could have happened to her on the heels of what had been one of the best things. And so it was just a very big shock to her. And then I think the vomiting is just probably a meism, because I would have thrown up for sure. I would have, yeah. Pytanie było o wymiotowanie Zary i czy nie uważa, czy nie sądzi, że to troszeczkę było za dużo, jeżeli chodzi o reakcję Zary na dowiedzenie się, kim był Karis? Daniel uważa, że nie. Czasami reakcja organizmu jest taka, jaka jest, i Daniel właśnie tak samo ma, że jeżeli coś się dzieje bardzo złego albo jest bardzo przerażona, to właśnie tak samo reaguje jej ciało. I Zara była przekonana przez całe swoje życie, że ona wiedziała, że on jest odpowiedzialny za morderstwo jej matki. Ona ma go nienawidzić. Całym swoim jestestwem była wściekła i była zszokowana, że zamiast nienawidzić tego gościa, no uprawiała z nim seks. Więc ona w sumie nie uważa, że to było za dużo, tylko że to było adekwatne do tego, jak Zara się wtedy poczuła. Yes, hi. I have a question. What's your favorite scene in the Bridge Kingdom? Because I love symbolic scene, and the last scene where a fight between shark, and when Lara jumped to, I don't know how to say it, but you know what's the scene I mean. And what's your favorite scene? My favorite scene in just the first book, or in the first two. Oh, spoilers. I'll try and say it with not giving too much spoilers, but I think I have two favorite scenes. I have the scene in Traitor Queen, on the table in the banquet. Yes. And there is, one of my foreign publishers did artwork for that. I can't remember who it was. Do you remember? I don't remember. I think it's the Dutch one. I think it's the Dutch version of Traitor Queen has reverse art with that scene in it, and I really like it. But I also really like the moment in the end with the portcullis between them, and, you know, the facing of the fears is a big scene for me emotionally. I would say those are my two favorite that hopefully have not spoiled. Mam dwie. Pytanie było o ulubione sceny z Królestwa Mostu i z Zdradzieckiej Królowej. Ponieważ Julka najbardziej lubi scenę z rekinami, Daniel powiedziała, że ma dwie ulubione sceny. Pierwsza z nich to jest ta w Zdradzieckiej Królowej, obie są z Zdradziecką Królową, ale jedna jest tam na bankiecie na stole. I powinniście już wszystko wiedzieć. I powiedziała też, że jej holenderska edycja ma super art na drugiej stronie okładki, obwoluty z tą właśnie sceną. I ja bym chciała tutaj, Paulina, czy mogłabyś mi to już wygooglać holenderską wersję na Amazonie, żebym sobie mogła zamówić? A druga scena jest ta końcowa scena, kiedy oni stają naprzeciwko siebie w bitwie. Moi drodzy, bardzo chciałabym was prosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, o bardzo, bardzo ogromne brawa dla Danielle Jensen. Thank you. Nie możemy się doczekać oczywiście jej kolejnych książek i mam nadzieję, że dostaniemy je w swoje łapki bardzo, bardzo niedługo. A druga rzecz jest taka, że chciałabym tak organizacyjnie, weźmiemy sobie 5 minut, jeżeli to jest okej, zdanie, żeby ona sobie troszeczkę ochłonęła, może skorzystała z toalety. Wy możecie tam iść do kolejeczki, czy tam jak to tam mało nie ogarną. I tak, jeżeli chodzi o Danielle i podpisywanie, to ona jest bardzo szczęśliwa podpisując wszystko, co macie, czyli wszystkie książki, jeżeli macie jakąś kartkę, cokolwiek, oczywiście jest super. Wczoraj powiedziałam taki żarcik, że nawet tam coś narysuję. Ogłaszam, iż Danielle nie umie rysować i to był żart, ale i tak wam narysuję. Więc jeżeli chcecie mieć kota w kształcie patyczków, narysuję. Jest specjalistką, jeżeli chodzi o węże, góry, mosty, daggers, czyli I'm telling them what you can draw.
Okay, but have you also told them that I am the worst artist in the world? Of course. Aha, i jak się nazywa dagger? Sztylety, dziękuję bardzo. Sztylety też bardzo fajnie rysuje. Ma ograniczoną liczbę kolorów, no ale mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Nie ma problemu ze zdjęciami, nie ma problemu z przytulaniem się, także i nie wstydźcie się. Ja chyba tam będę siedziała, mam nadzieję, że z Danielle, więc jeżeli macie karteczkę swoim imieniem, to bajecznie. Ja tam będę i tak siedziała, jeżeli będzie jakieś ły, ży, zi i inne cudowne literki. I jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek propozycje, jeżeli chodzi o pytania, to też zadawajcie. Ona jest bardzo, bardzo otwarta, bardzo się cieszę, że tutaj jest. I jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście. Dzięki. Thank you all.